Psalm 17:32. Ибо все заповеди его передо мною, For all his laws are before и me, от уставов я не отступал. and from his commandments I did not leave. Давид всем заповедям верил, David believed all the laws, все принимал, all of them he accepted, и просил, что Бог не скрыл от него ни одной заповеди. and asked that God would not cover not one of Молил of his Бога, laws чтобы away from указал him. ему путь уставов, He asked God to show him и the он paths of будет his держаться commandments, их. so that way he may hold them. Давид избрал путь истины. David chose the path of righteousness Псалом and truth. 17:24. Psalm Я 17:23. был непорочен перед ним, I was clean before him, остерегался, чтобы не согрешить мне. and made sure that way so I would not fall into sin before him. Господь говорил Аврааму, God said to Abraham, когда вводил его в телесный завет when he led him обрезания, into the physical Бытие commandment of 17:1, circumcision, Genesis будь 17, непорочен. 1, be righteousness. И вот мы читаем о праведниках, таких как Йов, And here we read about righteous people like Job, который был непорочен, who was праведен, righteousness, соблюдающий Тору obeying all the Бога. laws of the Torah. Псалом 17:25. Psalm И воздал 17:25. мне Господь по правде And моей, God gave to me according to по my truth, чистоте рук моих, according пред to очами Его. the ways that he desired. Пророк Танаха Авдия 1:15 говорит, The prophet of Tanakh, Avdiya «Ибо 15:1 близок says, день Господень For на все close народы. is the day of the Lord to all the nations. Как ты поступил, так поступлено будет с As тобою. you have done, so shall happen to you. Воздаяние твое обратится на твою голову». It shall return to you according unto your head. Псалом 17:6. Psalm С 17:46. милостивым ты поступаешь милостиво, With a merciful you shall act с merciful. мужем искренним искренно. With a man of truth, with truth. В 61-м, 13 стихе In Псалме Давид 65th, говорит, 13th verse, «У David says, тебя, Яхве, милость, To you, Yahweh, there's mercy. ибо ты воздаешь каждому по делам его». For you give unto all according to their Ишуа deeds. учит милостивые и Yeshua блаженные, ибо teaches они будут помилованы. that those who are merciful will be blessed. Давид проявлял милость свою к David врагам. committed mercy to his enemies, Саулу, который хотел убить Saul, его. who wanted to kill him, И вообще, and also языческие цари готовы всегда были сдаться царям Gentile израильским. kings were more than willing to always surrender И to the сказано Jewish в kings. Танахе, они For были it says in милостивые, Tanakh that they were merciful. а вот языческие были But жестокие. Gentile kings, they were Поэтому cruel. Саул, его That's сын, why Saul and his sons значит, preferred Йонаван to kill и themselves Иуда rather Маккабейский than to be другие, surrendered. они Judah of убивали Maccabees самих as себя, well. They all killed themselves чтобы не упасть в so they руки would not fall into the язычников. hands of the Gentile kings. Как именно For филистимляне выкопали глаза like to the Самсона, Philistines, the Philistines took out the eyes of Samson, царю Израиля, and выколол Beni-Kendasar глаза, и его took детей out вёл the в eyes, и так далее. killed his sons before the king of Israel, and plucked out his eyes. Псалом 17:27. Psalm 17:27. С чистым чисто, а с With the лукавым clean he shall лукавствует act cleanly, его. and he who is clever he will act Если cleverly. человек искренне раскается If a person truly и repents ставит грех, Господь помилует его. and leaves the sin, Если God же will человек forgive him. лукавит If a person continues to и не commit the act of sin справляется and does not fix и himself пойдет против Бога, and против его goes закона, against God, against his то laws, Бог поражает такого человека then God punishes such a person даже 7 раз больше. even 7 times more. Левитам 26, Leviticum 23. 26:23. Псалом 17:28. Psalm 17:28. Ибо ты людей For угнетенных you, спасаешь, the people who are dissembled, you а save, очи надменных унижаешь. and unto the eyes of the unclean you В Торе lead them down. сказано, Исход In the 3:7. Torah it says in Issachar 3:7, Яхве увидел страдания Израиля, Yahweh и saw the suffering услышал вопль of его, Israel in Egypt and heard и their сам cries, пришел, чтобы избавить and he народ himself от этого came to save the рабства и nation страдания. from this slavery and this suffering. В Танахе сказано, 1 In Царств Tanakh it says, 2:8. 1 Kings 2:8, Из праха From поднимет suffering он he will бедного, и raise из брения him возвышает and нищего. rise him up from that. Псалом 17:29. Psalm Ты 17:29. возжигаешь светильник мой, You Yahweh light Бог up my мой, light.
Yahweh, you are my God. освещает путь мой. You shine my light, shine my path. В Танахе притче 20-27 сказано. In Tanakh in Proverbs 20:27 says, Светильник Яхве это дух the lights of человеческий. Yahweh is the spirit of man. И Давид говорит, Яхве And David says, возжигает, Yahweh и он начинает духом cause пламенеть out, к нему. and with his paths, so a person may burn to come closer to the Lord. Псалом 17:30. Psalm С тобою 17:30. я поражаю войско. With you I defeat an С enemy. Богом моим восхожу With на my стену. God I rise up over the walls. В Псалме 59:14 Давид говорит, Psalm с 59:14. Богом мы окажем силу. God says with David, with Он God изложит we will have врагов strength. наших. He will defeat our enemies for Новый us. Завет учит, The New Testament teaches главные враги наши that the это major- эгоизм, наша плоть, our которая major продана enemies греху, are egoism, эгоистическая. flesh who is sold to И egoism, мы бедные, не можем and избавиться от we are греха. poor in that we cannot Римлянам 7 overcome that глава. sin. Romans 7th Но chapter. Бог дал нам But жертву God Христа, gave us the силу sacrifice крови of Jesus Иисуса, Christ, очистить the нас от power всякого in the blood of греха. Christ to make us clean from 1 all Иоанна sins. 1:7. 1 John И мы 1:7. побеждаем грех кровью And we Христа. defeat sin with the blood of the Lamb.